good evening. You're listening to my station, your station, ZiFM Stereo. Our time at exactly 27 minutes to the hour 8. How are you doing this beautiful Tuesday evening? Whatever it is that you're up to this evening, play it safe. Yeah, if you're out there driving, drive cautiously, drive to arrive. Welcome to Backstage. My name is Patience Musa, and this is the space where stories live, beats breathe, and the artist steps out from behind the mic. And so every week we bring you closer to the voices, shaping sound, shifting culture, and speaking truth. One lyric, one moment, one conversation at a time. And tonight we're diving deep with an artist who's rewriting the rules and redefining the vibe. And you certainly don't want to miss this. If you do have any questions at all, send them through to our WhatsApp 0772 168045. Nyasha Tota Ndeipi. Hey, it's been a while. Studio mune munhu pane munhu atotumirawo message achibvunza izvozvo. That number again 0772 168045. Givikama paguruve kuriseko kuguruve nasi, hoping that you are well and staying warm. Tonight on Backstage, I'm excited to welcome Sebede, a captivating voice in the contemporary music scene, rising to prominence with his soulful genre-blending sound and compelling lyricism. Sebede has been turning heads, especially with his recent appearances on various platforms like Airground TV. And we're going to be talking about his entire journey. And, artistically, he's more than just a performer. He's a storyteller, he's a poet, and his work transcends songwriting, venturing deep into emotional landscapes and poetic narratives. So if you've always been curious about Sebede, you don't want to be touching that dial. Tell everybody to tune in. And if you do have any questions, send them through to our WhatsApp 0772 168 Guruve. You guys should become friends, yeah? Anywho, Sebede, welcome to ZiFM Stereo. Hey, indagurova wangori kupi wangokawanda kupi wewe. Ndatambudzikira kuno yamwa kuna mumzi. Serious? Yeah. I was zvinodiwa every now and then. Zvinodiwa kuti wantaura kuti mature like wine. You get the sense. So I was just taking a sabbatical ndakachikora, but still there I was doing music, but ndakachikora but then. What do you say, moms? Mumzi heavy. Ndo vakazokudzinga vakati achibva pano wayamwa zvakwana chidzokera kukanga unokanga mwanangu asi chienda unopedza kuridza magitari chijeni chako chaicho ndakuda kumurora. Dude, ausati waroora? Takamboita tikazisiya. Saka tungori tuna mums tiri padeni. Aiwa moms vari right. Dzimwe nguva mwana akanauya achichema unombomunyararidza womboita wewe wozomuti aiwa chini ndotamba nevamwe. So what's the story behind your name? Let's talk about Sebede. Zvinombonatsorevei? Where did it come from? It was just a nickname I got for Nana Boys back in the days, like at the time when I was hanging out in Nana Rockford before we managed to have some stuff like on radio. I used to carry my small drums like my bongos and dinner. So I remember. You remember my I remember. I used to move around with those drums. To my Sebede group. Then one day William just said, we are to my Sebede Maya, I couldn't say Sebede. Mumstiri Quarry Gardens backstage. Out on the Sebede from there. So a reason why, like the kind of style I use, Sebede. So ana boys got to the next one to tan kundunge, Sebede tan kundunge. Second pass agaba ipapo. So in the upper he got this and that is percussive resonance. So no one's Wamanji, won't get that area. Then recently in the house we change Sir Bede. Sebede. Sir Bede. Okay, Sir Bede. It's good Sir to have Bede. you. Sir Bede. All right. So you were Urichi exactly. Are you a singer or are you a poet? What do you Ndepapi pa umire chaipo chaipo. Unepa umire chaipo chaipo ere? Mawani. Multi-talented, faceted, not kuzifonera ndega. Aiwa zvibvumidzwa zvirambidzwe dzinguva. Aiwa zvifonera. Like on Sunday I had a show called Mutupo Festival Alliance Française. A lot of people were surprised that I also do vocals because a lot of people had a misconception that I'm just a spoken word artist.
I was gonna say the other side. With my vocals, like on my old tracks, I'm the one who's doing the vocals on the choruses, and Oh, I'm the one who's doing nice. the spoken word. So you do the spoken word Uh, and then you do the chorus. chorus, You the also do your own. percussion. Oh, okay. Uh, Oh, and okay. also sometimes, not sometimes, most of the time, I'm the one who does like my videos. I'm not ndega. Aiwa, muda kutorera vamwe basa apa. Nehembe dzacho futi ndogadzira ndega. Aiwa, unofanira kupawo vamwe vanhu space yekuti vaite sei uvabhadhare. All right, all right. So how would you describe your sound? Ine zita here, yati yane zita here. Vakawanda vanogadzira mazita avo vega. Yako ine zita Itori here. naro iri ranzi Izwa Music. Okay. Izwa. Izwa. Because ndakanatsoona kuti ndikada kuti nditi ndoita Afro jazz, hamuna maenda Afro jazz Zimbabwe. A lot of people, they just lie to themselves. Vanofonera Afro jazz inoitwa navanhu vanoverenga. Like sheet reading, you know what I'm saying? Kuno kutofarira. Saka R&B ndoita R&B handiti R&B. Because growing up, I used to listen to a lot of kind of music. Like there was a time when I told him space and I ate Rana Louis Mhlanga, chichichi. Namiri Makeba. There was a time when I got to reggae really deep. Ubaku dabu kushuka kupi. There was a time when I got to hip hop. So kuto daru. Saka it was very deep. Kuto pinda kuto kumada kuto nakiwa na team wana Los Boys back in the day. Ramagu. Aiwa ndonguva dzacho. Saka ndikazoteerera futi gospel zvekudaro futi. Ndazobva pinda time ndakazotanga kuteerera music of West Africa ndo yakazotanga kuti ndite redefine sound yangu yane ma-elements ese manje. But the most So sound yako ine ma-influence ese music seyawotaura ese yawaiteerera. Yes. Then kuti ndizoita kuti iende kuside kwangu ndakazoti aiwa ndinofanira kuita zvinhu zvinenge zvinoratidza Zimbabwe pazviri. So I come from Manika, and that's why you see kuti it was a planned move kuti each and every track I must put a little bit of that kind of vibe pachi-Eastern Islands. Pane imwe track yandakatoita inototora ngoma dzejekenation dzekuchechi kwandakamboenda. So that's munyato wacho akazongwira pabude anonzi Sebede. So manyorero aunoita music ako chinoinspire ma-lyrics ako acho zvinhu zvaunenge waenda through here zvaunenge waona vamwe kana kuti zvinhu zvinenge zvichibva muyo imagination? Yeah, most of the tracks inyaya imagination ne-social commentary. Sometimes, you know, growing up in the arts, when also know that I need to address this issue, so I need to find a way. First, I come up with melodies, then I put my percussion, then I put the spoken word, then now ndokufunga kuti ndoita sei in terms of lyrics. Ndotokufunga kuti ndombonyora netopic ipi. Sometimes ndombofonera kana mums kuti hapane vhesi ramuna arire mums rinotaura nezvakati. Mums yangu aiwa munhu ari deep imomo mune izvozvo vanotoparidza. She's an evangelist. Vanoparidza. Saka vanobva tondiudza kuti pakati kuverenga papo unoona. Sometimes ndototora content yacho but isingatauri kuti ivhesi rakati. So music yako inotambirwa here mune zvakanaka pakuti, you know, it's a different sound, it's a different genre. Vanhu vanenge vachiiteerera vari kunatsoinzwisisa here? Uri kufunga kuti vakuinzwisisa here kana kuti iwewo uri kuramba uchingoridza in the hope yokuti at some point they'll be able really to understand and really appreciate the depth of your sound? To tell you the truth, back in the days when we started, you know, we did music and get ahead of our time. So ndakazonatsoona kuti kutori nevanhu vanotozviteerera izvi. Like time atakatanga kuita mashows like back in the days just 105. Takatanga chita mbichana akati tipatsedza achito underestimate kuti hapana vanhu vanozoya, but later on ndakazoona kuti patana vanhu vari kutoita reach out vakatowanda kwete vashoma. Vatori kunana Blawayo kupi nekupi kwakatowanda sere kuti page yangu vatotarisa kuna vanhu vatori vakatobva kudhara kuti ndodai yakati vanotoziva nemazita. So unfortunately music yangu yaisipo pama-social platform, but available on all social platforms. So yapo kwese kubva ku-YouTube kwese yapo iri under Sebede, iri under Sir Bede kana kuti iri under Sebede? Iri under Sebede. If you're just tuning in, we're my station, your station, ZiFM Stereo, and you're listening to Backstage, where we go beyond the music and into the minds of the artists shaping our soundscape. And tonight we're vibing with none other than Sebede, I beg your pardon. So do stay tuned. Any questions for him, send them through to our WhatsApp 0772 168 Got a message here from Father Guardiola. Good to know that you are tuned in.
Hansi. Oh, okay. All right. Thank you so much. Good to know that you are tuned in there. Okay. Saka Sebede adzoka. Wanatodzoka here zvechokwadi kana kuti uchazodisappear futi. Man, this time it's for good. You can check on all this by my spaces and that all about my social platforms. Panama shows that like I told you at the performance school to first. Where's your next performance? It's on the 28th. Okay. And Where? it's Sherwood Golf Club. Oh, all right. There's Fusion 5 Manguiro. Oh, yeah. Perfect combination. Yeah, Aditi. that's Perfect kinda sound. combination. Yeah. That works. Actually, it was about that. Oh. Yes. Kubva kudhara kwekupi kwacho. Kudhara chekuti. Aiwa usataureka zvekuti kudhara because ini ndokuziva from kudhara. Iwe unondiziva from saka iwe kana uchiti unoziva Fusion 5 from kudhara. Kudhara Fusion 5 gidza achiri ega aine studio yako Glenview. Serious? Yes. Before I told Fusion, ndakatoshamisa kuti ndo guys rachiri kunzi Fusion 5 because I know him back in the day. Oh. Kuma 2010 11 somewhere there. Okay. Akatanga kudhara. So iwewe uchangoti dzokei hako kubva tichicompare the time yekudhara dhara. Yeah. Yekudhara tisoda kuti kudhara dhara katozorivhila maage. All right. Akusi kudhara manje. Kudhara kwamanje Manje, yes. That's true. Kwacho ikoko and then uchicompare industry yedu nemamiriro yayaita. Pane zvinhu zviri different here that you have noticed, or is it the same thing? It's different because people have now moved digital levels kutodaro, and I'm glad kuti apana uri kukwatura ndikutaurira apana ndotira nanzo maproducer sound yacho kudhara pate kure tainatsoona difference kuti zvagadzirwa kuZimbabwe but izvozvo zvainternational ndozoshamisa kuti munhu akuimba nechishona kuti munhu wekuZimbabwe sound yamutata on a serious level, but there's a void manje pama-live performances ipapo handidunyebe hamawani magitare anozongoita zvisipake palive digitally pane painozopotsa in terms of kuma-festivals auzokwanisa ende kune vanhu vanoda those people who are outgoing who love to see live chinhu chichiridzwa kuti ichi ndo chiri kuridzwa. So what do you think is going to bridge that gap and fill that void? Because wechokwadi muma-live music circles zvasiyana ne the movement yanga iriko back then kudhara kwedu kwamanje manje it was different. So chichacho chachinja kune mazuva iwayo chisisipo now. What is it? Because I do know quite a few artists vari kuita ma live shows and chichasiyana then and now. To tell you the truth, kudhara music kuti uridze zvaitonetsa kubva kumba chaiko kurambidzwa saka for you to wakutozoridza chaizvo waitobva kupruning yekudheni wozoenda kupruning yevanhu vari kunazoridza magitari ekustudio kwacho kwanga kusina mafani nokuti waitotyisa maproducer adhara aityisa. There was a time andakapinzwa mustudio, sorry to mention this, amudhara wangu manje Isaac Chiro andaimukwata panakanaita recording namudhara Mateo unozoona kuti iserious uchinzwa malines wangu ochiziva guma utozoakanganwa bozwana nanga uri paserious graph so seriousness iwo mastudio achi anga ari mashoma anga ari mashoma ende ungosikangoridzi pasina maplatforms ekuti uridza kurekodha kwacho kwanga kusina kwava kuri kushoma futi saka waitofanira kutokwatura kuti upinde mugepa saka so in other words you're saying kuti kuwanda kwema-platforms nekuwanda kwema-studio kunoitisa kuti quality ye-artist nequality ye-sound I'm talking about live performances. Live performances. Akudigital vari kukwatura zvandikutaura asi kulive uku ndipo unozoona kuti pana that oomph you get sense yekuti this live performance maperformance airatsorwa nemadhonza kuti vaikuridza makitara you get the sense ndo kadifference karipo ikako. Nojo, listening in from Karoi, good to know that you are tuned in. Yes. So, okay, tichitarisa zvese zvacho your music and your music career so far. Tisati takutarisa kwauri kuda kuenda. How are you balancing everything? To tell you the truth, right now I'm focusing on a lot of things. Like you can check this set. When I was in Cape Town, I was working with a DJ, like percussion live, and so it's so I was doing it way back in Cape Town. I think 2018 I was doing it already with DJ Dean from Sweden and this other guy Will. He's now based in Namibia. So now I'm bringing it back. There's some spaces that Singapore with the live band and the clientele actually get the sense. So and also I'm doing the acoustic set
Oh, nice. That taipuruna always works. taipuruna kuti pamwe apadiyo dhumdhum. You get the sense. Then a full band set up. So my performance is kind of on platform the one ndakaita kuseti and then the other one from Tupa Festival. So you know a difference. And my clips are a little bit that DJing kind of thing. So since like Tupa Festival was my first gig, unofficial, but officially my first gig is on the 28th. Short Golf Club, like I was saying, there is True Bantu, there is Fusion 5, there is Evans and Kiati, and yeah, that's that. True Bantu, Evans, Kiati, Sebede, and Fusion 5. So that's the same vibe, but this one is full band. Okay. Exactly. I like the way you're doing it because it means kuti you are able to serve wherever kwaunenge because dzimwe nguva vanhu 5 vakawandisa and then full band, you know, sometimes it is noisy for some spaces vanenge vachidawo sound yakangochila chila. So if you're able to just do your own set or with a DJ zvinenge zvichitambirikawo izvozvo. If you have any questions at all for Sebede, 0772168045. And by the way, if you're just tuning in, our time at exactly 11 minutes to the hour 8. My name is Patience Musa, and this is Backstage, and we're of course, having this interesting conversation, catching up with Sebede, what he's been up to. Mama. And mai wako akaita basa vakakudzinga. Dzimwe nguva ana mai kana mwana adzoka tinobva tabatisisa. But it's good. It's good that she let you go. Will Manyoa, how are you doing? Good to know that you're tuned in. Anzi, thank you for bringing Sebede to the Backstage show tonight. I love his music. Please ask him what is the name of his track. Mudiwa wangu iwe usandikanganwe. Anzi, that's the chorus. Been searching for that track and I can't find it. It's now available. Inonzikanganwe. Inonzikanganwa. Iri kupi so abva hangu no anoteri. There. Yes. Eh. Platforms, Spotify, Deezer, iTunes, everywhere it's available. Okay. So it's available on all platforms now. Yemenge ichinesa but yako will. Saka izoso ukatenda pa net izoso unobva watoiwana song iyoyo. So let's talk about local artists. You did mention a lot of international sounds and Los Boys and what influences people sounds that you were listening to when you're growing up. Right. Any more influences closer to home? Yeah, you know, you laugh, like when I was like around 13, 14, I already was listening to rock and roll because my father was an ardent listener of rock and roll. Ayo, what generation yavo can do rock and roll? Wakanganwa. Ndakatokura mdeni mune sound man, ndakatokura na sound, ndarawanga ngene mavainu chawi. So ndakaterera nakati maziwa, chichi Tutankhamen, music okuti autoiziva mamwe artists acho. Then later on ndakatanga kuterera group inonzi Mandebvu rebased ku Victoria Falls. Ndakavateerera zvekudaro nanamudara Green Jangano. And also like ndichitanga kupinda muindustry vanhu vakatanga ndaaccepta madhara edu ana Summer Breeze ana Jabavu Drive ndiri mupana chitoita brushing shoulders zemadhara kurisa une mamenas chichichi saka ndakateerera music iyoyo yemadhara nanamudara mapfumo. So I had a phrase yekuti ndaiti ndikateerera zvakati ndotomboita wire chaiko musoro kuti I'm listening to this vibe ndozongoswitcha off. Locally ndovanhu ndakateerera nanamudara uri pamutsukudzo obviously nasister nchionisa mari naandy brown was a phase nandakafonyorwa nemudara yezve kudaro. May you so rest in peace wese nasister. Hayo enough respect and I had a chance to play with them. Zvonakidza kuti munhu waidolize uri udheni ozoita chance yekuzozoridza naye kutozoguma kutomubhendi rake like zvakaitika kuna Andy nasister chionisa. Now, if you could collaborate with any Zimbabwean artist, dead or alive, who would it be and why? Kunzi wese waungade kuti nhasi zvitoti uri kutopinda mustudio akafa tichamutsa. Aripo ari alive tichamushedza kuti pindai mustudio now. Who would you choose? It's a tricky one, right? It's a very tricky one, but to tell you the truth, apana ura sound or ura sound. Kuti nditori ne-array of artists vandikutosparkwa macho ndotoimba machinawo subconsciously nekuramba ndichizoteerera izvozvo, you know, staying padeni pane wapana unoramba chiridza zvinhu zvokuti ndoguma zvakutorira musoro mako usingadi. Vakawanda. It's a very tricky question, but dai anga aripo sister nichi ayo taida kutombokwatira 1 or 2 chioniso
Chonizo. Yeah. Yeah, I think you guys would have made a really cool combination. Yeah. Recording it, Baba. Say Humphrey, listening in from Sky Zanzi. Hello, Sebede. Great to know you're back and back for good. Anzi, how many albums do you have at the moment, sir? I got 2 albums. There's Open Your Life, then there is Well Listen, and a couple of singles which I never released. Like the second album, a lot of people, they don't know the songs which are there. I recorded it. Wongochi nawo yese. Wongochi nawo manager wakachengeta. vakapinda busy vakatendera Vakatendera vachitsvaga. vakatendera Zimbabwe yese Shamu nguva iyeyo. takati sinayo kuti apa pasina kama YouTube Papa sina ma social kuisa pa YouTube pa social media anditika. And then also it was that phase yekuti so tichangobva ma album ma cassette. Takupinda ma CD. tachitotara na deputy minister nasi panani kuoffice kwaona sachitaura kuti iwe makasete aya vatara fees yese kusvika paizvozvi kuti CD izvozvi harisina basa tokuita hedu nharo but harisisina d tatokumwe takumabluetooth unaskiri saka amawani saka ndakapinda busy ende pandaipinda busy papo tatoudzwa kuti maartist akawanda vari kutotsvaga music yavo like for the first album to spend a day mufana wangu manager achisearcha achinzipinda muhouse budaimo mane madhasi neflu kuti awane copy then we managed to upload nevideo yangu yakapwa nama 2005 Nice. yakadzosera yapo ngaenda iripo izvozvi payoutube yes Yeah, aiwa. ndatontora iri pabit ake muti kana utransfer chinzi zvoitwa nemurungu ari uko kuti zvibviswe zviiswa amawani Aiwa makabata basa. saka zvese zvapo. Another message here says ndashama mudhara wangu achiti anoziva Sebede. Takunda natawanda paguruve bochoro. Good to know that you are tuned in. Also got a message from Colin listening in from Bulawayo. And hi Peshi, your guy in the studio. Where did he get his name from? One of tuna in late. So ngura. Atina nguve yakareba nasi because it was so tuda kuti uridze something and it uridze tovataita outro just like that. So maybe you can explain one more time kuti stara kurakabva kupi ne social media handles ako kuti vanhu vazotasa pa social media. Alright. Sebede is just percussive resonance. Nickname andakapuwa boys like kungobva pakuti Sebede. Yeah. Sebede. I think I answered you. Yeah, you did. You did. And your handles on social media? I think this guy. It's Sebede on all platforms on TikTok, Instagram, Facebook, wherever. It's Sebede Eho. Sebede Eho. Panzwa. Sebede Eho. Okay. And then tazo tisho yedu iri mswani je. Mswa 28 June. Kusherwood Golf Club. So for those that want to watch Sebede perform, that is the place to be on the 28th. And so our time at exactly 4 minutes to the hour 8. That brings us to an end of tonight's episode of Backstage. Huge thanks to Sir Bede, or Sebede, for pulling back the curtain. Aiwa, mukuda uti number dzizikanwa here. So it's +263 783 205 350 +263 783 205 350. Well, if you missed any part of the show, be sure to catch to catch it all on YouTube on the ZiFM Stereo platform. But otherwise, I'll be back next time with more artists, more conversations, and more reasons to fall in love with Zimbabwean art all over again. Until then, stay curious, stay inspired, and as always, keep it logged on my station, your station, ZiFM Stereo. My name is Patience Musa. This is your day. This is your week. Claim it, take it, own it, rock it. Over to you, Sebede. Okay. Where is it? Ini adinodaiwe audini andoida seiko ine adimakukonda iwe wandikana azono michira mwanjiwe kauna ukuzvibona zvandirwadza mumoyo
Nendibaya mumoyo Sana tawana Tima wanga unafata wiwe nane Titakala tonse Ini Adino daiwe Audini Doida seiko